Перевод. Великий мудрец Вьясадева, составив Шримад Бхагаватам и проверив его, поведал его своему сыну Шри Шукадеве Госвами, который уже шел путем самоосознания. Комментарий. Shrimad Bhagavatam is the natural commentation on the Brahma Sutras compiled by the same author. Шримад Бхагаватам — естественный комментарий к Брахма-сутрам, написанный тем же автором. This Brahma Sutra or Vedanta Sutra is meant for those who are already engaged in self-realization. Брахма-сутра или Веданта-сутра предназначена для тех, кто уже встал на путь самоосознания. Shrimad Bhagavatam is so made that one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. Шримад Бхагаватам составлен так, что просто слушая его, человек тотчас же становится на путь самоосознания. Although it is especially meant for the Paramahamsas, or those who are totally engaged in self-realization, it works into the depths of the hearts of those who may be worldly men. Хотя Шримад Бхагаватам предназначен главным образом для Парамахамс, то есть для тех, кто полностью поглощен самоосознанием, он проникает в самую глубину сердца даже мирских людей, живущих чувственными наслаждениями. Worldly men are all engaged in sense gratification. Даже Oh, really? Okay. But even such men will find in this literature a remedial measure for their material diseases. Даже они найдут в этом ведическом писании лекарства от своих материальных недугов. Shukadeva Goswami was a liberated soul from the very beginning of his birth, and his father taught him Shrimad Bhagavatam. Шукадева Госвами был освобожденной душой еще до рождения, и его отец поведал ему Шримад Бхагаватам. Amongst mundane scholars, there is some diversity of opinion as to the date of compilation of Shrimad Bhagavatam. Мирские ученые расходятся в датировке Шримад Бхагаватам. It is, however, certain from the text of the Bhagavatam that it was compiled before the disappearance of King Parikshit and after the departure of Lord Krishna. Однако из текста самого Шримад Бхагаватам яствует, что он был составлен до того, как Махараджа Парикшит покинул этот мир, но уже после того, как покинул землю Господь Шри Кришна. When Maharaj Parikshit was ruling the world as the king of Bharatavarsha, he chastised the personality of Kali. Когда Махараджа Парикшит, как царь Бхаратаварши, правил миром, он наказал самого Кали. Не слышно? It is a little distraction going on here. According to the revealed scriptures and astrological calculation, the age of Kali is in its 5,000th year. Согласно Богооткровенным Писаниям и астрологическим вычислениям, с начала века Кали прошло 5000 лет. Therefore, Shrimad Bhagavatam was compiled not less than 5,000 years ago. Следовательно, Шримад Бхагаватам был составлен не менее чем 5000 лет назад. Mahabharata was compiled before Shrimad Bhagavatam, and the Puranas were compiled before Mahabharata. Махабхарата была написана до Шримад Бхагаватама, а Пурана до Махабхарата. That is an estimation of the date of compilation of the different Vedic literatures. Такова хронология составления различных ведических произведений. The synopsis of Shrimad Bhagavatam was given before the detailed description under instruction of Narada. Краткое изложение Шримад Бхагаватам было дано до того, как появилось это все произведение, написанное по указанию Нарады. Shrimad Bhagavatam is the science for following the path of Nivritti Marg. Шримад Бхагаватам — это наука для тех, кто следует по пути Ниврити Марга. The path of Pravritti Marg was condemned by Narada. Путь Праврити Марга был осужден Нарадой. That path is the natural inclination for all conditioned souls. Это путь, к которому по природе склонны все обусловленные души. The theme of Shrimad Bhagavatam is the cure of the materialistic disease of the human being, or stopping completely the pangs of material existence. Цель Шримад Бхагаватам — исцелить людей от их материальной болезни, то есть положить конец всем их материальным страданиям.
Итак, мы обсуждаем то трансцендентное воздействие, которое оказывает на слушателя слушание Шримад Бхагаватам. Here in this verse, evidence is being given about Vyasadev's compilation of Shrimad Bhagavatam and then his revision of it to teach to his son Shukadeva Goswami. В этом стихе повествуется о том, что Шрила Вьясадева составил Шримад Бхагаватам, затем переработал его, чтобы поведать его своему сыну Шукадеве Госвами. Srila Prabhupada actually explains in his purport, he's saying that the synopsis of the Shrimad Bhagavatam was given before the detailed description under the instruction of Narada. Шрила Прабхупада объясняет это в своем комментарии, говоря о том, что этот Бхагаватам был в краткой форме поведан, существовал в краткой форме перед тем, как Нарада Муни рассказал его Шриле Вьясадеве. And the verse itself also explains that Bhagavatam was later revised by Vyasadeva. И затем в этом стихе говорится, что Шрила Вьясадева затем переработал Шримад Бхагаватам. After his initial compilation, which was small, summary, but then he revised it and expanded on it after Narada Muni had given those instructions to him. Вначале Шрила Вьясадева составил Шримад Бхагаватам в краткой форме, но получив наставление Нарады Муни, Шрила Вьясадева переработал Шримад Бхагаватам и расширил его значительно. And after revising it, it was then when he taught it to his son Shukadeva Goswami. И уже переработанный Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадева поведал своему сыну Шукадеве Госвами. Now, of course, as we know from Shrimad Bhagavatam, initially Shukadeva Goswami didn't stay around after he came out of the womb of his mother to hear Shrimad Bhagavatam. Как мы знаем из самого Шримад Бхагаватам, когда Шукадева Госвами появился на свет из лона своей матери, то он не остался в отчим доме для того, чтобы выслушать Шримад Бхагаватам. And it is because that Shukadeva Goswami already within the womb he was self-realized soul. Это произошло по причине того, что даже находясь в лоне матери, Шукадева Госвами уже был полностью осознавший себя душой. And being a self-realized soul means that he was completely freed from all attachments to this material world. И как осознавший себя душа, Шукадева Госвами был полностью свободен от любых привязанностей к материальному миру. And because he was in that state of consciousness, he was fearful of coming out of the womb of his mother, Satyavati. И поскольку он находился в таком состоянии сознания, он не хотел появляться на свет из лона своей матери Сатьявати, потому что боялся этого мира. Because he was afraid that upon coming out of the womb, he would have to face the material world, and he thought it better to stay in the womb. Он боялся, что выйдя из лона матери, он должен будет воочию столкнуться с материальным миром, и подумал, что, наверное, безопаснее оставаться здесь. So he remained within the womb of his mother for 16 years. Оставался в лоне своей матери 16 лет. That might be a little bit difficult for the mother to bear. Да, для матери это, конечно, некоторый дискомфорт доставляет. But nonetheless, he refused, he wouldn't come out. Но тем не менее, он не желал выходить оттуда. And it's actually explained both by Jiva Goswami in the Tattva Sandarbha, as well as in the Brahma Vaivarta Purana, that Vyasadeva became very concerned because he wanted his son to come out of the womb. Как объясняет Шрила Джива Госвами в Таттва Сандарбе, а также об этом говорится в Брахма Вайварта Пуране, эта задержка с появлением сына на свет причинила большое беспокойство Шриле Вьясадеве. So Srila Vyasadeva actually arranged for Krishna to come before Satyavati because he wanted to assure his son that when he came out of the womb, he would immediately see Krishna and Krishna would protect him. И Вьясадеве пришлось попросить Господа Кришну, чтобы он пришел в его дом и предстал непосредственно перед матерью Шукадевы Госвами Сатьявати, чтобы заверить Шукадеву Госвами в том, что стоит ему появиться на этот свет, он сразу увидит лицом к лицу Кришну, и Кришна защитит его от материального мира. Because
Shukadeva Swami was fearful, and he's thinking, well, how can I be protected? If I see Krishna, I'll be protected. Потому что Шукадева Госвами боялся этого мира и думал, где же можно здесь в этом мире найти прибежище. Однако, если Господь Кришна был бы там, то Шукадева Госвами почувствовал бы себя в безопасности. So Krishna was in Dwarka, and then he was brought to, it was probably in Badarik Ashram, I believe, which where Vyasadeva was situated. В это время Господь Кришна находился в Двараке, и затем Господа Кришна привезли в Бадарикашрам, где жил в то время Вьясадева со своей семьей. And then Shukadeva Swami understood that he could come out of the womb. He saw Krishna. He was thinking, now I'm protected. And he immediately left. Шукадева Госвами понял, что Господь Кришна присутствует в этом месте, и он вышел из лона своей матери, увидел Господа Кришну и понял, ну все, теперь я в безопасности, и немедленно ушел. And there was that explanation, of course, given in the Bhagavatam, that after Shukadeva Goswami came out of the womb and left, and Vyasadeva was running behind him, calling him, where are you going, my son? I need to teach you Bhagavatam. Как описывается в Шримад Бхагаватам, сам как только Шукадева Госвами появился на свет и ушел из отчего дома, то Вьясадева кинулся за ним по пятам, говоря, куда же ты уходишь, мой сын, я же должен тебе рассказать Шримад Бхагаватам. Because Shukadeva Goswami actually was understood to be the most qualified person to hear Bhagavatam, and because Vyasadeva realized the nectar of Bhagavatam from having heard it from Narada Muni, he wanted to share that nectar with whom he felt was the most qualified person to hear it, Shukadeva. Потому что именно Шукадева считался самым квалифицированным слушателем Шримад Бхагаватам для того, чтобы усвоить нектар повествования Шримад Бхагаватам, который на собственном опыте вкусил Вьясадеву, услышав его от Нарады Муни. И поэтому Вьясадева очень хотел передать именно этот нектар Бхагаватам Шукадеве Госвами, самому квалифицированному слушателю. Поэтому бежал за ним, куда же ты уходишь, я должен рассказать тебе этот Бхагаватам. In fact, Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary to this verse, he explains that it's very natural when a father has something very, very valuable, he wants to share it with his son. Комментарий Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что для отца естественно гореть желание поделиться со своим сыном чем-то самым дорогим для него. So Vyasadeva naturally wanted to share Srimad Bhagavatam with Shukadeva Swami. Поэтому Вьясадева естественным образом хотел поделиться с Шукадевой Госвами нектаром Бхагаватам. Because he was thinking that Shukadeva Swami is so detached from this world that certainly he'll be attracted to this message of Bhagavatam. Потому что он понял, что Шукадева Госвами, поскольку он настолько отречен от этого мира, то естественным образом будет испытывать притяжение к нектару Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavatam is so transcendently potent and enlivening, it can attract even liberated souls. Потому что Шримад Бхагаватам настолько привлекателен, трансцендентным образом привлекательный, настолько могущественный, что привлекает к себе даже внимание освобожденных душ. That is the nature of Lord Krishna's pastimes. In fact, I think coming up in this chapter is Atmarama's verse, isn't it? Atmarama's Chamuniyo Yagranta. Yes, И именно в этой главе Шримад Бхагаватам содержится другой текст, который называется стихом Атмарама, в котором как раз об этом и говорится. Which means that Lord Krishna is so attractive that he can attract even liberated souls, even those who are completely renounced this world and are fully self-satisfied. But Krishna's pastimes are so attractive that even such self-satisfied, liberated souls can become attracted to the message of Bhagavatam. Такова природа трансцендентных игр и Верховного Господа Кришны, который может привлекать к себе этими играми даже освобожденных душ, которые полностью свободны от влечения к материальному миру и черпают удовлетворение самих себе. In fact, it's also that well-known verse that describes that, thoughtful and wise men relished this Srimad Bhagavatam, and it emanated from the lips of Shukadeva Goswami. Как говорится в другом тексте Шримад Бхагаватам, в первой главе, вдумчивые люди вкусили этот нектарный плод Шримад Бхагаватам, который зашел из уст Шукадевы Госвами. And this verse explains that Shukadeva Goswami, although it was already relishable even for liberated souls, Shukadeva Goswami, upon repeating it, he made it even more relishable. И в этом стихе говорится, что хотя и до этого, до того, как этот Бхагаватам пересказал Шукадева Госвами, он уже доставлял наслаждение освобожденным душам, но когда Бхагаватам зашел из его уст, он стал еще нектарней. So Vyasadeva was following after Shukadeva. Where are you going?
И поэтому Вьясадева бежал по стопам, по следам Шукадевы Госвами и кричал: куда же ты уходишь? I want to share Bhagavatam with you. Where are you going? Я хочу с тобой Бхагаватам поделиться. Ты куда уходишь? It's described in the Bhagavatam how Shukadeva Goswami, when he was leaving through the forest, and there were some women who were bathing, and when they saw Shukadeva Goswami, they could understand he was fully self-realized. He didn't make any distinction between male and female bodies, so they didn't even bother to cover themselves while they were bathing. Рассказывается, что когда Шукадева Госвами по пути из отчего дома пробегал по лесу, то по пути ему встретились на берегу реки женщины, которые омывались в водах реки, и увидев, что Шукадева Госвами совершенно самосознавшая душа, которая не проводит различия между мужскими и женскими телами, женщины даже не обеспокоились появлением его и не прикрыли свои тела от него. But when Vyasadeva came, they immediately covered themselves, because of course Vyasadeva was a householder, and he understood the difference between Vyasadeva. There was a difference between Vyasadeva and Shukadeva Goswami in that sense, in that respect. И когда за ним по пятам появился Вьясадева, то женщины, увидев Вьясадеву, который играл роль домохозяина, немедленно прикрыли свою наготу, потому что почувствовали, что между Вьясадевой и его восприятием Шукадевы Госвами была разница. And although Vyasadeva was calling for Shukadeva, nothing, no response. Just echoes was all he could hear in response to his calls. И хотя Вьясадева взывал к Шукадеве Госвами, но в ответ звучало только эхо. But actually, it's described that what Vyasadeva decided he should do is he found out a place where Shukadeva Goswami was, and he had some of his students recite some verses of Srimad Bhagavatam, and he was hoping that by reciting those verses of the Bhagavatam, where Shukadeva Goswami was nearby, when he would hear them, he would become attracted and decide to come back. И Вьясадева затем обнаружил, в каком месте в лесу обитал Шукадева Госвами, и попросил своих учеников отправиться в это место, там декламировать стихи Шримад Бхагаватам, чтобы завлечь и заманить обратно Шукадеву Госвами в дом, благодаря тому, что он привлечется звуками этих повествований с Бхагаватам. And Valadev Vijayabhusham, in his commentaries, he explains that he told his students to speak on two topics about the mercy Krishna had on Putana in delivering her. И Баладева Видябхушан объясняет в своем комментарии, что Вьясадева дал ученикам стихи на две темы. Первая из этих тем это она иллюстрируется тем, как Господь Кришна пролил свою милость на Путану, которая пыталась убить его. And they also spoke from the verses describing how Krishna became the charioteer of Arjuna. И вторая тема, о которой были посвящены стихи, декламировавшиеся учениками Вьясадевы, эта тема описывается тем, как Господь Кришна стал колесничем своего преданного Арджуны. So when Shukadeva Goswami heard these verses being recited by the students of Vyasadeva, he decided maybe I should go back. И когда Шукадева Госвами услышал эти стихи на эти две темы, которые произносили ученики Шрила Вьясадевы, то он подумал, наверное, стоит возвращаться обратно. He became very much attracted. He was thinking, yes, I was afraid. I felt confident that having seen Krishna, I would be protected from this world. But what's the value of simply being protected from this world when I can go even beyond this and relish Srimad Bhagavatam? Он понял, что да, я появился на свет, и я получил даршан Кришны, который защитил меня от влияния материального мира. И поэтому я ушел в лес. Но теперь, слыша эти звуки, я думаю, а какой смысл оставаться мне здесь, пусть даже и защищенным от влияния материального мира, если я могу, благодаря слушанию Шримад Бхагаватам, подняться выше этого материального мира и выйти за его пределы. So after hearing these verses, he went back to Vyasadeva, and Vyasadeva got his opportunity. He gave him the revised version that he had compiled after hearing from Narada Muni. He delivered that to Shukadeva Goswami, and he heard the whole Bhagavatam. И вот, когда Шукадева Госвами вернулся обратно к Вьясадеве, Вьясадева воспользовался этой возможностью, чтобы поведать Шукадеве Госвами свой переработанный Бхагаватам, который был расширен после получения наставления от Нарада Муни, и таким образом передал эту науку Шукадеве Госвами. So in this way, he relished Srimad Bhagavatam from Srila Vyasadeva, his father. And then, of course, we know that Srimad Bhagavatam was delivered again
by Shukadeva Swami. Итак, Шукадева Госвами наслаждался звуками Шримад Бхагаватам из уст своего отца Вьясадева, и затем, как мы знаем, он передал его дальше. And when it was delivered again by Shukadeva Goswami, then it just so happened at that time when he delivered again, there happened to be Sutta Goswami who was present, and he heard Srimad Bhagavatam from Shukadeva Goswami, and he was, what is it called when you remember everything you hear? Shrutidar, yes, Shrutidar. И затем, когда Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам Махараджи Парикшиту, то там оказался в аудитории Сута Госвами, который впитывал звуки Бхагаватам в себя, и поскольку он был Шрутидхарой, то он смог впитать и запомнить Шримад Бхагаватам от начала до конца. And therefore, as we know, Sutta Goswami, because he heard Srimad Bhagavatam from Shuka, then being Shrutidhar, he realized everything, memorized everything, and then, of course, he became the prominent speaker of Srimad Bhagavatam to the sages of Naimisharanya. И затем Сута Госвами, впитав звуки Шримад Бхагаватам из уст Шукадевы Госвами, будучи Шрутидхарой, запомнив Шримад Бхагаватам от начала до конца и глубоко осознав его, в свою очередь он передал Шримад Бхагаватам мудрецам в лесу Наймишарания. So, this is what's being referred to here, that Vyasadeva, after compiling the Bhagavatam and revising it, he taught it to Shukadeva Goswami. Об этом-то как раз и говорится здесь, в этом стихе, что Шрила Вьясадева, составив Шримад Бхагаватам, затем пересмотрев и переработав его, рассказал его Шриле Шукадеве Госвами. Дорогие преданные, пожалуйста, выключите ваши мобильные телефоны. Я, может быть, тоже. Махарадж показывает пример самого. Who is already engaged in self-realization. И Шукадева Госвами уже занимался самоосознанием. So Srila Prabhupada, in the commentary to this verse, he explains another very important point about the message of Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада в своем комментарии к этому стиху объясняет еще один очень важный аспект Шримад Бхагаватам. He says that Srimad Bhagavatam is so made that one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. В этом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Шримад Бхагаватам составлен таким образом, что просто слушая его, человек тотчас же становится на путь самоосознания. Most people don't even understand that they've actually adopted the path of self-realization simply by submissive oral reception to Bhagavatam. И большинство людей, которые просто смиренно слушают Шримад Бхагаватам, даже не понимают, что тем самым встают на путь самоосознания. Some people think that to be engaged in the process of self-realization requires to be engaged in strict austerities and penances, deep meditation, restraint from the sense objects. Потому что некоторые из них думают о том, что путь самосознания не обязательно требует того, чтобы человек совершал суровые аскезы и покаяние, чтобы он погружался глубоко в осознание своей духовной природы или воздерживался от контакта с объектами чувств. And after engaging such austerities and penances, they aspire to become detached and renounced from this world in the same spirit as Shukadeva Goswami already was, even while within the womb. Вот такие люди, которые отдают себе суровым аскезам покаяния, в конце концов развивают себе дух отречения от этого мира, тот самый дух, который уже отличал Шукадеву Госвами, даже когда он находился в лоне своей матери. But as we know, in modern age, many people think that such so-called meditation, austerities, penances, renunciation can bring about the desired result of total renunciation from this world. И в современном обществе люди думают, что именно такая глубокая медитация, аскезы, покаяние и могут человека в конце концов привести к желанному результату, то есть отречению от материального мира. And because they have no conception of the self-realization process which is introduced to the path of Bhagavat Marg, they fall from the path. Но поскольку у них нет никакого понимания о том, в чем по-настоящему заключается процесс самосознания, который замечательно предоставляется нам на пути Бхагавата-марги, они сходят с этого пути и падают. Because it is very difficult to conquer the mind and the senses through the Ashtanga yoga process. Потому что посредством аштанга-йоги очень сложно контролировать ум и чувства. And therefore, Srila Prabhupada explains here that one can be engaged in self-realization simply
by hearing Shrimad Bhagavatam. Но Шрила Прабхупада объясняет здесь, что просто слушая Шримад Бхагаватам, человек уже становится на путь самосознания. He says, although the Bhagavatam is meant for the Paramahamsas, the topmost transcendentalists, Prayena Munayo Rajan Nivritta Veda Sevata, as explained in the second canto of the Bhagavatam. И хотя... Sorry, where are you going? Шрила Прабхупада говорит, что хотя Шримад Бхагаватам предназначен главным образом для Парамахамс, и Шрила Ниранджана Свами процитировал второй стих из Шримад Бхагаватам, где говорится о таких Парамахамсах. The second canto is described, the topmost transcendentalists, Prayena Munayo Nivritta Veda Sevata, Nagunya Staramante Sma Gunanukata Nehari. The topmost transcendentalists, they derive pleasure from hearing Shrimad Bhagavatam. Об этом говорится в этом стихе из второй песни Шримад Бхагаватам, что самый высший, самый выдающийся из Парамахамс, которые полностью привелись на материальный мир, испытывают трансцендентное наслаждение, слушая Шримад Бхагаватам. So Shrimad Bhagavatam is actually made for the Paramahamsas. Шримад Бхагаватам на самом деле составлен для Парамахамс. Those topmost swan-like personalities who relish, who relish discussing pastimes of Krishna. Этих непревзойденных, подобных лебедям, личностей, которые наслаждаются, общаясь друг с другом на темы, связанные с Кришной. So Prabhupada says, although it is especially meant for the Paramahamsas, or those who are totally engaged in self-realization, И Шрила Прабхупада так и говорит в этом комментарии, хотя Шримад Бхагаватам предназначен главным образом для Парамахамс, то есть для тех, кто полностью поглощен самосознанием. it works into the depths of the hearts of those who may be worldly men. Он проникает в самую глубину сердца даже мирских людей. Worldly men are all engaged in sense gratification. Мирские люди живут чувственными наслаждениями. But even such men will find in this Vedic literature a remedial measure for their material diseases. Но даже они в этом ведическом писании найдут лекарство от своих материальных недугов. So even though it's liberated souls, topmost Paramahamsas can relish Shrimad Bhagavatam, even those who are attracted or addicted to sense gratification can find relief. И хотя наслаждаются Шримад Бхагаватам Парамахамсы совершенно освобожденные души, но даже те люди, которые привязаны к чувственному наслаждению, могут черпать в его звуках облегчение. Relief means that not that they find that, oh, here's an opportunity for sense gratification. Let me engage in sense gratification and relieve my itching. И под этим облегчением не подразумевается то облегчение, которое человек, материалистичный человек, испытывает, когда на конце концов дотягивается до объекта чувственного наслаждения и тем самым удаляет свой зуд желания наслаждаться. This, as Prabhupada explains at the end of the purport, this is called the path of pravritti marg. Нет, Шрила Прабхупада в конце своего комментария говорит о том, что вот такой подход к жизни называется праврити марг. The path of pravritti marg means to follow the Vedic injunctions and to engage, and so that one can engage in pursuit of enjoyment and according to the injunctions of the Vedas, and become relieved from the sinful reactions of such enjoyment. Шрила Прабхупада объясняет, что такое праврити марг. Это человек, следующий ведическим наставлениям, в конце концов получает возможность наслаждать свои чувства, соответствовать этим ведическими предписаниями и тем самым избавляется от последствий своей греховной деятельности. Это и называется облегчением на пути праврити марга. That is the path of pravritti marg. Вот это называется праврити марга. And Prabhupada makes the point at the end of today's purport. He said that the path of pravritti marg was condemned by Narada. Однако Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, в самом конце его, путь праврити марга был осужден Нарадой. He condemned that path because he understood that the path of pravritti marg is very dangerous. Он осуждал этот путь, или осудил этот путь, потому что понимал все опасности, сопряженные с исследованием ему. And there are so many examples given even in the Bhagavatam, making the distinctions between the dangers of the path of pravritti marg and the superiority of the path of nivritti marg. И в Бхагаватам также очень много примеров, которые иллюстрируют разницу между путем праврити марга, опасностями, сопряженными с ними, и превосходством во всех отношениях пути ниврити марга. The whole pastime in the sixth canto of Jamil, these distinctions are made right in the very beginning, that if one adopts the path of pravritti marg, which is by engaging in austerities and penances, tapasa brahmacharyena samena cha damena cha, performing austerities and penances, chanting Vedic mantras,
but simply to engage in the path of pravritti marg, it will not uproot the weeds of sinful desires within the heart. Об этом объясняется в самом начале 6-й песни Шримад Бхагаватам в истории про Джамилу, где говорится о том, что даже если человек следует пути праврити марга, то следует ведическим предписаниям, повторяет ведические гимны и следует всем ограничениям и тапасиям, но тем не менее этот подход к жизни, этот путь не позволяет человеку искоренить семена греховных желаний своего сердца. The path of pravritti marg is the path which gives license for sense enjoyment. Путь праврити марга представляет собой лицензию на чувственное наслаждение. But the difficulty is when there's license for sense enjoyment, one will try to simply extract as much enjoyment from that license. Но суть в том, что когда человек получает лицензию на чувственное наслаждение, то эта лицензия подталкивает его, вдохновляет его извлечь из этой лицензии максимально доступное чувственное наслаждение, которое она позволяет. In fact, there is a verse in the 11th canto of the Shrimad Bhagavatam which very nicely describes this. Эта тема есть стих в 11-й песне Шримад Бхагаватам, который замечательно объясняет этот принцип. I hope I can find it. Надеюсь, я его быстро смогу найти. I'm pretty sure I have it. Yeah, right here. Shrimad Bhagavatam 11th canto. There is a verse that describes, I won't read the Sanskrit, the translation is, in this material world, the conditioned soul is always inclined to sex, meat-eating, intoxication. В этом стихе говорится, в 11-й песне Бхагаватам, что любому обусловленному живому существу в этом материальном мире присуща склонность к сексу, к одурманивающим веществам и к мясоедению. Therefore, religious scriptures never actually encourage such activities. И поэтому религиозные писания никогда не поощряют человека в этих видах деятельности. Although the scriptural injunctions provide for sex through sacred marriage, хотя священные писания позволяют человеку вступать в половые отношения в рамках освященного брака, for meat eating through sacrificial offerings, позволяет ему есть мясо как остатки жертвоприношений, and for intoxication through the acceptance of ritual cups of wine. И также позволяет человеку принимать одурманивающие вещества в виде ритуальных кубков с вином. Such ceremonies are meant for the ultimate purpose of renunciation. На самом деле все эти церемонии предназначены только для того, чтобы подвести человека к высшей цели, к отречению. In fact, this is exactly the argument that Narada was preaching to Vyas. You're going to bewilder these people in this age by giving all these Vedic injunctions. They're going to think this is bona fide activity. И именно этот аргумент избрал Шрила Нарада Муни, когда проповедовал в Вьясадеве. Он говорил, что ты тем самым просто будешь подталкивать людей к совершению этих поступков, потому что они будут думать, опираясь на твои наставления, что в этих вещах нет ничего предусудительного. And that's why when Narada came before Vyasadeva, after compiling Vedanta Sutra, he was feeling despondent and he couldn't understand why. Именно поэтому, когда Нарада Муни появился на сцене и пришел к Вьясадеве, Вьясадева сидел в унынии, составив Веданта Сутру потом, хотя не знал причины своего уныния. And because Narada condemns the path of Pravritti Marg, he could immediately understand why Vyasa was despondent. И поскольку сам Нарада всегда осуждает путь праврити марга, он мог сразу понять, почему Вьясадева сидит в унынии. Prabhupada says, just like the expert Ayurvedic physician can take the pulse of his patient and immediately understand what's the source of his disease. Как Шрила Прабхупада говорит, как опытный аюрведический врач, если он просто потрогает пульс своего пациента, то по пульсу он может сразу определить глубинную причину его болезни. Narada could immediately take the pulse and understand why Vyasadeva was despondent. And that's when he told him, gave him instructions to present Shrimad Bhagavatam. And then on those instructions, he actually compiled the revised version of Shrimad Bhagavatam. И поэтому также и Нарада, пощупав пульс Шрилы Вьясадевы, сразу мог понять, в чем причина, и он дал ему наставление расширить или переработать эту сокращенную версию Шримад Бхагаватам, проявить Бхагаватам в всей его красе. He told them that you encourage people to engage in these ritualistic activities, and they'll think that this is religion. Он сказал Вьясадеве, что The goal of religion. Что ты ошибочно стал поощрять людей в увлечении этими ритуальными видами деятельности, и поэтому они начнут думать, что именно в этих ритуалах заключается цель религии. But the goal of these Vedic injunctions is not so that they can engage in sense enjoyment, but the goal is so that they can give it up.
И цель этих ведических писаний и предписаний на самом деле не в том, чтобы поощрять людей заниматься этими видами деятельности, а напротив, в том, чтобы постепенно заставить их отказаться от них полностью. In fact, that was Prajapati Daksha's argument to Narada Muni. Именно в этом заключался на самом деле аргумент и Праджапати Дакши в беседе с Нарадой. That was exactly his argument. When he got into a real major argument with Narada Muni. У Праджапати Дакши завязался нешуточный спор с Нарадой Муни. This is also in the 6th canto of Shrimad Bhagavatam. Он также описан в 6-й песне Шримад Бхагаватам. That Prajapati Daksha, he was meant to procreate, and therefore his wife Panchajani, he produced sons, 10,000 sons, and they were called the Hayashvas. Потому что миссией Праджапати Дакши было населять этот мир, и вместе со своей женой Панчаджани он зачал 10 тысяч сыновей, которых назвали Харьяшами. And he wanted his sons to prepare for household life. Он хотел, чтобы его сыновья готовились к семейной жизни. And what was preparation for household life? И как они готовились к семейной жизни? Was to go to the place, the sacred place, the Narayana Saras, which is a very sacred place, and to perform very severe austerities and penances. Они должны были отправиться в очень святое место под названием Нараяна Сарас и там отдаться суровым аскезам и покаяниям. And they were performing these austerities and penances so that they could prepare for household, for procreation, for having children. И вот они там должны были заниматься этими суровыми аскезами и покаяниями, чтобы стать готовыми войти в семейную жизнь и зачинать своих собственных детей. And Prajapati Daksha was thinking that I'm teaching my sons the path of Pravritti Marg. Праджапати Дакша преподавал или преподносил этот путь Праврити Марга своим сыновьям. That by following these Vedic rules and Vedic injunctions, they will become sufficiently austere so that they can actually produce many children and produce progeny and so many for generations to come. И он ожидал, что следуя этому пути Праврити Марга, которому он обучал своих сыновей, соблюдая аскезы и покаяния, они станут достаточно отреченными для того, чтобы защищать собственных детей и так продолжать населять этот мир и плодиться и размножаться. And Narada Muni, he happened to see them all engaged in these austerities. И вот Нарада Муни, появившись там, увидел, как все они занимаются аскезами. And Narada Muni thought, why are they doing all these austerities for Pravritti Marg? И Нарада Муни подумал, зачем они занимаются этими аскезами для Праврити Марга? So he began preaching to them in a very enigmatic way. He gave them some kind of a understanding of how they could gain a higher understanding of the purpose of their austerities. И он стал говорить с этими сыновьями Дакши загадками, чтобы дать им понимание более высокого смысла и цели их деятельности и жизни. And he started describing to them about the dangers of householder life. Он стал говорить им, в частности, об опасности семейной жизни. Very graphic verses. Во всех подробностях. And when the Hayashvas heard of all this instructions from Narada Muni, they became very attracted to what he was saying. И когда Харьяши услышали речи Нарада Муни и его наставления на эту тему, то они привлеклись его словами. Not attracted just because they were thinking they didn't want to have to go through all that if they didn't have to, but Narada Muni presented things in such a way that it was just so attractive that Krishna sounds better than all of these things. Не то, что Нарада Муни своими словами отбил у них охоту и отвадил их от семейной жизни, представив ее просто очень обременительной и сложной. Нет, Нарада Муни смог воодушевить их влечением к служению Кришне и слушанию Кришне как к чему-то гораздо более ценному и важному, чем то, чем они собирались заниматься. So they gave everything up. They renounced it all and followed the path of Nivritti Marg. Поэтому они все сразу бросили и отказались от следования пути Праврити Марга, отправились по пути Ниврити Марга. Perfected their lives, everything. Они достигли совершенства жизни. When Prajapati Daksha heard about this, he was a little disturbed. И когда Праджапати Дакша услышал об этом, то его эта новость побеспокоила. So then he produced another 1,000 sons called the Shavalashvas. Он очень огорчился и поэтому зачал еще 1000 сыновей, которых назвал Шавалашвами. He was thinking, okay, he surrendered. Narada did this, but now I'm going to produce a group of sons who definitely follow my mood. Так или иначе он смирился с утратой 10 000 сыновей
И как подумал, но тем не менее с этими своими такой номер не пройдет. Они точно будут следовать моим указаниям и в моем духе заниматься этой деятельностью. So he sent them to the same place and told them to perform the same prescribed activities. Он отправил этих сыновей в то же самое место и сказал им заниматься тем же самым, что и предыдущая группа сыновей. And Narada Muni came again. И Нарада Муни снова пришел. This time, how did he instruct the Shavalashvas? И в этот раз какими словами он проповедовал Шамалашу? He instructed the Shavalashvas by telling them the superiority of following their senior brothers. Он говорил, что на самом деле вам лучше следовать по стопам ваших старших братьев. He said, look, he began explaining you had 10,000 senior brothers and look what they all did. У вас же 10 тысяч старших братьев, посмотрите на них, последуйте их примеру. And your younger brothers, you should be following the example of your senior brothers. А вы же младшие братья, нужно следовать по стопам старших. And just by explaining that, they immediately understood they should follow in the footsteps of their senior brothers. И как только они услышали эти слова Нарада Муни, то сразу подумали, да, нужно так поступить, пойти по стопам старших братьев. They gave up the path of Pravati Marg and immediately took to the path of Nivritti Marg. They renounced everything. И так и поступили. Они отказались от пути Правати Марга и вступили на путь Ниврити Марга, отказавшись от всего. And this time, Daksha was furious. И вот тогда Дакша разозлился не на шутку. He said, "What have you done?" И сказал, ты что наделал? I'm preparing my sons to become renounced because I wanted to experience all these things. Я готовлю своих сыновей к жизни в отречении, потому что хочу, чтобы они испытали все на собственном опыте. Because only if they can experience all of these things can they actually renounce them and give it up. Я по-настоящему готовлю их к отречению, потому что только через личный опыт другой стороны жизни они смогут отказаться от него и по-настоящему отречься. Right. Just like we said before, the father naturally wants to share his own experiences and share them with his sons. Как мы сказали несколькими минутами раньше, что отцу естественно присуще желание поделиться своим опытом жизни со своими сыновьями. That was the difference between Vyas wanting to share the nectar of Shrimad Bhagavatam with his son Shukadeva Goswami and Prajapati Daksha, who wanted to share his experiences of path of Parvati Marg with his 11,000 sons. В этом была разница между Вьясадевой, который хотел поделиться со своим сыном Шукадевой Госвами нектаром Шримад Бхагаватам, и Дакшей, который хотел поделиться своим опытом жизни со своими 11 тысячами сыновьями. And Daksha's argument is that they won't be able to be renounced. И Дакша говорил о том, что его аргументом было то, что эти люди, эти сыновья не смогут отречься, не испытав опыта на собственном примере. First they have to experience these pleasures, and then after understanding everything about the experience of these pleasures, then they can renounce. But you've destroyed all my hopes. Они должны вначале вкусить это наслаждение, потом разочароваться в них, на собственном опыте понять, что они стоят, и тогда уже отречься. А ты разрушил все мои надежды, Нарада. And then they started criticizing Narada. И стал критиковать Нараду. You think you're a saintly person simply because you're in a dress of a renunciate? Кем ты себя мнишь? Святым человеком просто потому, что рядишься в одежде святого. How can you claim such honor to be a saintly person when you don't even understand the purpose of the Vedas? Ты даже не понимаешь цели вед, как же ты можешь заслуживать титула святого человека и называть себя таковым. And then, what did he do? He cursed Narada Muni. И что он сделал? Он проклял Нараду Муни. Cursed him. He said, I curse you that you'll never be able to stay in one place. Он проклял Нараду Муни, чтобы Нарада Муни отныне уже не мог оставаться долго в одном месте. Of course, Narada Muni was ecstasy. Это проклятие, он был в экстазе. The Bhagavatam purport, Prabhupada explains that Narada Muni, he could have definitely come to curse, he could have definitely relieved himself of the curse, but he just was in ecstasy. Но Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что Нарада Муни, конечно же, мог нейтрализовать своей силой это проклятие или проклясть Дакшу в ответ, однако, когда он услышал эти слова проклятия, он пришел в экстаз. In fact, Prabhupada, in the commentary to that verse, Prabhupada in the purport, he explains that just as Narada Muni was cursed, that he couldn't stay any place for longer for 3 days, similarly, I have also been cursed. На самом деле, Шрила Прабхупада говорит в комментарии к этому стиху, что так же, как Нарада Муни прокляли на то, чтобы он не смог оставаться в одном месте больше, чем на 3 дня, так же и прокляли меня.
Because wherever I go, the parents of my students, they're coming after me. What have you done with my children? Куда бы я ни приезжал, ко мне приходят родители моих учеников и говорят, что же вы сделали с нашими детьми? That happened, especially in India. Особенно в Индии. What have you done with my son? Что вы сделали с моим сыном? I had this whole plan for my son, and now he's a brahmachari. He's not even going to become a householder. У меня было столько планов на моего сына, теперь он стал брахмачари и про семейную жизнь даже не думает. Что же теперь делать? And wherever Prabhupada would go, the parents would come and say, "What have you done with my son? What have you done with my daughter? What have you been doing with these?" Prabhupada said, "So I've also had to accept this curse. So I can't stay any place for more than 3 days." И Прабхупада говорит, куда бы ни приезжал, приходит родитель, разбитый горем, говорит, что же вы сделали с моим сыном, с моей дочерью, с теми, с другими. И поэтому Прабхупада говорит, меня прокляли, я тоже не могу оставаться в одном месте больше, чем на 3 дня. So the Prabhupada said, therefore, so I could stay in one place to write, I'm asking my disciples, my sannyasi disciples, to please accept this curse from me. И Прабхупада пишет, что я хотел бы остаться в одном месте, чтобы закончить работу над книгами, но я не могу, поэтому я прошу своих санньяси, учеников, взять это проклятие на меня, на себя, чтобы освободить меня от него. Because Prabhupada wanted to stay in one place so that he could give Shrimad Bhagavatam to the world. Чтобы Шрила Прабхупада мог остаться в одном месте и закончить работу над Бхагаватом и подарить его всему миру. Prabhupada knew the true glories of Shrimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада знал подлинную славу Шримад Бхагаватам. Wherever he goes, wherever he went, every morning, Nasta Pariyesha Abhideshu Nityam Bhagavata Sevya, by regularly hearing Shrimad Bhagavatam. Куда бы Шрила Прабхупада ни приезжал, неизменно по утрам проходили обсуждения Шримад Бхагаватам, Нити Бхагавата Севая. He was speaking Shrimad Bhagavatam, he was translating Shrimad Bhagavatam every single day. Прабхупада всегда рассказывал Шримад Бхагаватам и каждый день переводил Шримад Бхагаватам. And he was the person Bhagavat. И он сам был личностью Бхагаваты. There's both the Shastra Bhagavatam and the personality Bhagavatam. Есть шастра Бхагавата и личность Бхагавата. Prabhupada gave both. И Шрила Прабхупада дал нам и то, и другое. He understood the glories of Shrimad Bhagavatam. Он сам понимал славу Шримад Бхагаватам. That even those persons who are addicted to sense gratification can be engaged in self-realization simply by hearing Shrimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада, как он пишет здесь, он сам понимал, что даже если люди привязаны к чувству наслаждения, их можно побудить встать на путь самосознания, если они будут слушать Шримад Бхагаватам. This is self-realization. Вот это и называется самоосознание. It immediately can surpass all the austerities and penances, everything else that one thinks that one has to do to become a self-realized soul. Этот процесс гораздо более могущественный, чем то, что понимают про процессом самосознания другие люди, типа аскез, покаяние и прочих вещей. Чтобы стать самосознающим себя, ничего больше не нужно. And therefore the message of Shrimad Bhagavatam, hearing the message of Shrimad Bhagavatam, is the true path of Nivritti mark. Именно поэтому, именно слушание Шримад Бхагаватам, его послание называется подлинным путем Нивритти. How could Narada Muni, who condemns the path of Pravritti mark, ever allow Shrimad Bhagavatam to be spoken in a way that it presents the path of Pravritti mark? Как мог Нарада Муни, который всегда осуждает путь Праврити Марк, позволить Шримад Бхагаватам прозвучать так, чтобы он поощрял путь Праврити Марк? That means one has not understood Shrimad Bhagavatam in Parampara. Если человек объясняет Бхагаватам как поощряющий путь Праврити Марка, означает, что он не понял Бхагаватам через Парампару. So how can materialistic persons become freed, satisfied, find remedial relief from the sufferings of the material world? И как же материалистичные люди? From the desires for sense gratification. Как же материалистичные люди смогут избавиться от страданий, избавиться от желания чувственного наслаждения и испытать облегчение? It's not by giving sense enjoyment. Они не могут рассчитывать на такой результат, просто наслаждаясь чувствами. If they become relieved, the remedial measures of the Shrimad Bhagavatam is by being given the opportunity to experience the higher taste that is found in the message of Shrimad Bhagavatam. Они могут это сделать только если впитают нектарный вкус, содержащийся в послании Шримад Бхагаватам, и тогда Бхагаватам станет для них лекарством. Because Krishna is present in every page of Shrimad Bhagavatam. Потому что Господь Кришна присутствует на каждой странице Шримад Бхагаватам. And when Krishna is manifested himself in that way, automatically one feels protected, just as Shukadeva Goswami felt protected when he came out of the womb. И когда Господь Кришна проявляет себя на странице Шримад Бхагаватам, то мы естественным образом чувствуем себя под полной защитой и покровительством Господа, таким же образом, так же, как чувствовал себя Шукадева Госвами, защищенным Кришной. This is real protection from the influence of the degraded age of Kali. Когда он явился на свет из лона своей матери, именно в этом заключается самая надежная защита от
разрушительного тлетворного влияния века Кали. Krishna Surya Sam Maya Haya Andakara Yahan Krishna Taha Maya Mayadi Adhikara. That Krishna is like sunshine, Maya is like darkness. Кришна сравнивается в этом стихе читания Чаритамриты со светом солнца, а Майя с тьмой. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. И нет места тьме там, где присутствует солнечный свет. Similarly, as soon as one takes to Krishna consciousness, immediately the darkness of illusion, the influence of the illusory energy will vanish. И точно так же, как только человек принимает прибежище Господа Кришны к преданному служению, то влияние материальной энергии Майи сразу рассеивается. In fact, in the two previous verses, I think, or three previous verses in this text of the Bhagavatam, it's described how Vyasadeva, by deep meditation, he was able to see Krishna in full. Несколькими стихами ранее в этой же главе рассказывается о том, что Вьясадева, погрузившись в медитацию, смог полностью увидеть и лицезреть Господа Кришны. Seeing Krishna in full means he saw Krishna and he saw Krishna's energies. Он видел, что означает полное восприятие Господа Кришны. Это означает, что он видел и самого Господа Кришну, и его энергии. Because that's the full understanding of Krishna. That Krishna always exists with his energies. Именно в этом заключается полное понимание Господа Кришны, тот факт, что он всегда находится со своими энергиями. And it's explained that when he saw Maya, Krishna's energy, she saw Maya standing in the background behind Krishna. И когда он увидел Майю, которая также является энергией Кришны, он видел, что Майя находится за спиной Господа Кришны, прячась за ним. In fact, that's also explained in the second canto of the Bhagavatam. Это также объясняется во второй песне Шримад That Бхагаватам. Maya always takes a subordinate position behind Krishna. Что Майя всегда занимает очень скромное положение, прячась за спиной Кришны. Just as the emperor, when he comes out, and everybody else, his ministers and everyone else who's following, they're always standing behind him. Как император, когда он выходит давать аудиенцию, то вся его свита идет за ним поодаль. So in the same way, when Krishna is there, Maya, she always stays in the background. She won't come out as long as Krishna is there. И пока, точно так же, пока Кришна присутствует лично, Майя не будет высовываться, она будет все время находиться сзади него. So in the same way, when we invite Krishna every day in the pages of Srimad Bhagavatam, this keeps Krishna's energy, Maya, the illusory energy, in the background. И точно так же, когда мы каждый раз приглашаем Кришну, слушая о нем на странице Шримад Бхагаватам, это означает, что каждый раз Майя остается поодаль от него. This is how to be protected. This is how to engage in the remedial process of becoming freed from the influence of the illusory energy. Таким образом, именно таким образом мы можем испытать или получить полную защиту и обрести это лекарство Шримад Бхагаватам. Self-realization simply means awakening a desire to hear the message of Bhagavatam in the association of Krishna's teachings. Таким образом, самосознание сводится просто к тому, чтобы пробудить в себе желание слушать послание Шримад Бхагаватам в обществе преданных. One can immediately be engaged in the process of self-realization. Человек может немедленно встать на путь самосознания благодаря этому. So the Paramahamsas, they're already attracted. Парамахамсы уже испытывают такое влечение. In fact, there's a verse in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. В 10-й песне Шримад Бхагаватам есть стих на эту тему. Shukadeva Swami. Шукадева Госвами. He says, Paramahamsas are those who are attracted, who've accepted Krishna within the core of their heart. Парамахамсы это те, которые поместили Кришну в самую глубь своего сердца. They are attracted to the topics of Lord Krishna, and in such a way that they are always ever fresh. Они привлекаются темами, связанными с играми Господа Кришны, и их влечение делает эти игры для них всегда свежими. Paramahamsas are always relishing Srimad Bhagavatam. Парамахамсы всегда наслаждаются Шримад Бхагаватам. And Shukadeva Goswami says they are so spontaneously attracted to the message of Bhagavatam in this way, in the same way as a materialistic person is attracted to the topics of hearing about women and sex. И это влечение, как Шукадева Госвами, говоря о влечении, которое испытывают Парамахамсы к слушанию, воспеванию игр Господа, он сравнивает это влечение с тем же влечением, которое испытывают материалисты к темам, связанным с женщинами и сексом. Everyone can relate И каждый how может, materialists are attracted to hearing about women and sex. и каждый может понять, насколько сильно влечение материалистов к этим темам, сексу и женщинам. Почему? Because those thoughts are always in the core of their hearts. Потому что эти мысли всегда находятся в их сердцах.
And because those thoughts are always in the core of their hearts, whatever they see, it immediately stimulates, brings out what's in their heart. И поскольку эти темы всегда пребывают в их сердцах, все, что бы они не видели вокруг, немедленно пробуждает эти мысли к пометованию, и сразу вспоминают о них, и это проявляется в их действиях. They don't have to practice engaging in such discussions. Им нет необходимости упражняться в таких беседах. They don't have to engage in austerities and penances to prepare to engage in such discussions. Им не нужно совершать аскезы и покаяние для того, чтобы подготовить себя к рассуждению или к беседе на эти темы. Because what's there in their heart, it's spontaneous. Потому что в их сердце все спонтанно. So Paramahamsas, because they've accepted Krishna within the core of their hearts. И поскольку Парамахамсы поместили Господа Кришну в глубину своих сердец. And the same way as materialists attracted to these mundane topics, Paramahamsas are attracted to topics of Krishna. Точно так же, как мирские люди чувствуют влечение к этим мирским темам, точно так же Парамахамсы испытывают спонтанное влечение к темам, связанным с Кришной. Of course, we may not have such an immediate spontaneous attraction. Конечно же, может быть, нам это спонтанное влечение к темам, связанным с Кришной, еще не знакомо. But Shrimad Bhagavatam says, Shushusho Shraddhadanasya Vasudev Kataruchi Sanmayat Seviya Vipra Punya Tirtana Shevana. By serving devotees who are freed from vice, great service is done. Но в этом стихе Шримад Бхагаватам говорит о том, что служа великим душам, мы тем самым оказываем огромное, великое служение. By such service, what happens? Что происходит, если мы занимаемся таким служением? Kataruchi. Катаручи. Sanmayat Seviya Vipra Punya Tirtana Shevana. By serving those persons, by hearing Bhagavatam. Мы слушаем таких великих душ, служим таким великим душам, слушая от них Бхагаватам. That is service. Это служение. Hearing Bhagavatam. Слушание – это служение. By giving one's ears to the message of Bhagavatam, that is also service. It's the most important form of devotional service, of the 9 processes of devotional service. Если мы посвящаем свой слух слушанию повествования Шримад Бхагаватам, это тоже преданное служение. Более того, это самое главное служение из 9 процессов. Shravanam, Kirtanam. Шравана и Киртанам. Слушание, воспевание – самые главные процессы. So by serving such devotees, what happens? One develops an attraction. И когда мы служим таким великим душам, то что происходит с нами? Мы развиваемся привязанность к этим темам. Therefore, whatever we do, we should see it as rendering service to the devotees. И поэтому, что бы мы ни делали, мы должны видеть это в связи или в свете служения преданным. Even speaking Shrimad Bhagavatam. Даже рассказ Шримад Бхагаватам. That was the point that Bhakti Chaitanya Maharaj brought out in his question 2 days ago. Бхактиведанты Махарадж 2 дня назад задал вопрос после лекции. Whenever it was that I spoke, he asked that question. Was it 2 days ago? I lost track. Yeah, 2 days ago. He asked, but how does one, get this bhakti? Not Shukadev, but Bhakti Chaitanya. It's good as Shukadev. Бхактиведанты Свами задал вопрос, как человек обретает бхакти? В этом заключался его вопрос. By association with Krishna's devotees. И ответ – общаясь с преданными Кришны. And by serving Krishna's И devotees. служа преданным Кришне. When one speaks Shrimad Bhagavatam, he's serving the Lord, he is also serving those who have given the instructions to speak Bhagavatam. Когда человек рассказывает Шримад Бхагаватам, то он служит и самому Господу, и также тем, кто слушает его, передавая наставления Шримад Бхагаватам. He doesn't think I speak Shrimad Bhagavatam because I'm the most qualified speaker in the assembly. Он не думает, что я рассказываю Бхагаватам, потому что я самый достойный рассказчик из всех собравшихся. He speaks Shrimad Bhagavatam because he's serving the order. Superior order. Он рассказывает Шримад Бхагаватам, потому что служит приказу, нисходящему на него свыше. I've been asked to speak. Меня попросили рассказать Бхагаватам. What can I speak unless I serve the order? И что же я могу рассказать, если я не буду служить приказу? What can I say? Что же я могу сказать I вообще? have to serve the order of the Vaishnavas. Я должен служить наказом Вайшнавам. I have to serve the order of my spiritual Я master. должен служить наказу моего духовного учителя. Only then can I sit. That's how a devotee thinks. He should be thinking. Only then can I sit and speak Shrimad Только Bhagavatam. тогда я буду вправе сидеть и рассказывать Шримад Бхагаватам. Вот так думает преданный. Because by serving their orders, then I can hope to someday Kataruchi, gain some taste for Krishna Kata. Потому что только служа их наказом, я могу надеяться в какой-то прекрасный день развить себе катхаручи, какой-то вкус к этим темам. This is the process of disciplic succession. This is how Shrimad Bhagavatam descends. Вот в этом заключается процесс ученической преемственности. Именно так нисходит этот мир Бхагаватам. When we hear Shrimad Bhagavatam in his spirit, then it can act to bring about the remedial suffering,
remedial measures from suffering in this material И world. только когда мы слушаем Шримад Бхагаватам в таком настроении, тогда Бхагаватам обращается к нас в лекарства, которые избавляют нас от всех страданий материального мира. So that even those who are addicted to sense gratification can be attracted to the message of И Bhagavatam тогда даже те люди, которые привязаны к чувству наслаждения, смогут привязаться к повествованию Бхагаватам and find relief. и обрести облегчение. That was Prabhupada's whole mission. В этом заключалась миссия Шрилы Прабхупады. Spread the glories of Srimad Bhagavatam to bring relief upon suffering humanity. Распространять повсюду славу Шримад Бхагаватам, чтобы дать этому страдающему человечеству возможность облегчения. The famous picture of Vyasadeva was holding the Bhagavatam, light, shedding light on the fallen age of Kali. Знаменитое изображение, иллюстрация Шримад Бхагаватам, на которой изображен Шрила Вьясадева, который держит в поднятых руках сияющий Бхагаватам и рассеет этим свет тьму Кали-юги, страдающего человечества. This is the instruction and seva that Srila Prabhupada has given all of us. Вот это наставление, это служение, которое дал нам Шрила Прабхупада, всем нам. To spread the glories of Srimad Bhagavatam. Повсюду распространять славу Шримад Бхагаватам. Both by speaking Bhagavatam and by giving others Bhagavatam. Рассказывай Бхагаватам, также давай Бхагаватам другим. And hearing Srimad Bhagavatam. И слушай Шримад Бхагаватам. It's 9 o'clock. 9 часов. I'm going to end here. Здесь должен закончить. Hare Krishna, glories to Srila Prabhupada.